Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students, and welcome in our second class in construction management. And today we're going to talk about the some introduction about the construction management. So here we have the first point, the introduction. The construction management is a diverse discipline focused on the delivery of projects that compose the world's built environment, aiming for the construction of the project within cost, time, and design parameters. So every project it has its own goals or subjects and or aims. However, they are all combined within the three things: time, cost, and design parameters. And mostly they call it the design parameters and the quality sometimes. Okay, and we will take this one in the triple constraint triangle here in this class, inshallah. So each project, the construction management is a diverse discipline, but the focus of this discipline, okay, the focus of this specialization is to deliver the project in the world built environment, because we are talking about the construction, okay, not the management of anything else but the construction. So the world built environment aiming for the construction of the project within three things: the cost, time, sorry, cost and time, and design parameters. So design parameters differs from project to project. The cost of the project differs also. The time also differs from project to project, and therefore they say every project is unique. And we will talk about the definition of the project. The construction management involves taking the following into consideration: how projects are conceived, designed, and built, and the types of materials and methods used. This is the construction management. There is a difference between construction management and project management, and we will highlight the difference between these two terminologies. Okay, but now we are talking about the construction management. So this construction management takes into consideration how the projects are conceived, designed, and built. This is the concern of construction management, and the types of materials and methods used, and techniques for estimating the cost of construction. These three things that the construction management involves in or take into consideration. But now we are talking about construction management, and we are managing something. What is that? It is called a project. So what does a project mean? A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product. So it is a temporary. Something which is temporary is not continuous. It doesn't mean that when we say temporary, it doesn't mean that it's a short period of time. No, temporary means it has a start and end. This means temporary. And the word undertaken, why we do the project, undertaken to create a unique product. Unique product. So now temporary first and unique. Unique product means every project it has its own identity. So every project like a thumb, okay? The fingerprint. It differs from person to another one. Okay? It doesn't come the same in all the people. Okay, and all the people, you will not find two people that have the same fingerprint. So this is why also the projects they are unique, and even if we have the same design, we will not have the same place. Even if we have the same place, we will not have the same time, and so on and so forth. So everything will be different. So to create a unique product, service, or result. The temporary nature of a project indicates that the project has a definite beginning and end, as we said that the project temporary means that it has a start and end. This does mean a project. The end is reached when the project's objectives have been achieved, or when the project is terminated because its objectives will not be or cannot be met. So there is two types of termination of the project, or sorry, the end of the project or completion of the project. Either we finish the project and we achieve the goals of the project, okay? We complete the project, we uh, we we achieve the objectives of the project. This is number one. Number two, maybe we will not continue this project. So they call it the termination of the project. We will terminate this project, whatever the reason might be, okay?
but we will terminate this project. So when we terminate the project, when we end the project for any reason, or when the project it by itself completed, uh, and by achieving its objectives, that means that we have finished or completed the project, finished the project. So the end is reached by these 2 points, or when the need of for the project is no longer exists. This reason is related to the termination of the project, or if the client wishes to terminate the project. So different reasons for termination of the project for any reason. Maybe the client he wants to do that to do so. Maybe there is he changed his mind and he wants to change the project to another type, like investment projects. Sometimes it takes time, long time period of time. So then, things changes like what we have nowadays, the pandemic. So maybe sometimes some of the projects terminated, but because they're thinking that, like for example, commercial buildings, okay, they think that it will not bring like that much revenues or something like that. They terminate the project or they hold the project because of this type of risks that might happen to the project. Temporary does not necessarily mean the duration of the project is short, as we said. It refers to the project's engagement and its longevity. So projects have the following attributes. Projects have a unique goal. يعني ما هي خصائص البروجect? It has a unique goal. Why we said the unique goal? Because we said that each project is unique. كل مشروع من المشاريع له خصوصيته. إذا تشابه المشروع في الديزاين مثلا، فقد يختلف في التوقيت الذي يعني يقام فيه المشروع. إذا تشابه في الديزاين والتوقيت، فمشروعين يبنيان في وقت واحد ونفس الديزاين ممكن المكان يختلف. الناس اللي يعملون في هذا المكان يختلفون. الستيك هولدرز اللي راح نتكلم عنهم بعد قليل يختلفون. So there is so many variables that affects the project that makes each project is unique. So also the projects have a unique goal, and projects are temporary, as we said, and they involve a series of related jobs directed towards some major output. Okay, many chains like connected together for job work, directed for what? For one aim or for one objective. Projects are developed using progressive elaboration, or they call it progressive. I think there is a typo here. Progressive elaboration. Okay. Progressive elaboration means that the project it becomes bigger and bigger, and the nature of the project changes by time. البروجريسيف elaboration اللي هو عبارة عن مثل نقول عليها التطور الطبيعي للمشروع. فكلما تقدمت المدة الزمنية في المشروع وسارت الأعمال في داخل المشروع، أصبح المشروع يحتاج إلى ماذا؟ يتغير بشكل مضطرد، فتزداد الاكتيفيتيز الفعاليات في المشروع، التاسكس تزداد، وبالتالي بشكل متقدم يحصل تطور تلقائي بسبب تراكم الفعاليات هذه اللي هي activities، إلى أن يكبر المشروع ويتغير من مرحلة، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهكذا. فيسموها هذه progressive elaboration، اللي هي هذه مرحلة أنه المشاريع تكبر وتختلف احتياجاتها من مرحلة إلى أخرى بسبب سير الأعمال في المشروع. Projects have a primary sponsor. طبعا عادة المشاريع تحتاج أو فيها مالك أساسي أو مسؤول عنها أساسي، يعني أو ما يشبه المالك، يعني sponsor. أوكي. project results. هذا النقطة الأخرى المهمة اللي نحتاج أنه نبينها، وهي project can create ايش يكون البروجكت؟ في حاجة يسموها اللي هي الاوبريشن، وفي حاجة يسموها البروجكت. الاوبريشن هذه فرقها عن البروجكت انه ما هي temporary. يعني اللي يصنع مصنع مثلا وينتج منه مثلا كراسي المقاعد الدراسية وغيرها، هذا ما هو بروجكت، هذا مشروع مستمر. اوبريشن مستمر، هذه على مدة طويلة ليس لها نهاية. طالما المشروع ناجح خلاص، إذا المشروع مستمر.
فما في بداية، له بداية صح لكن ليس له نهاية. يعني نهايته معتمدة على ايش؟ معتمدة على نجاح المشروع، إذا نجح المشروع مستمر المشروع. فبالتالي ما محدد له مدة نهاية. هذه يسموها عملية يسموها operation. فأيضا تنتج برودكت بالنهاية، ولكنها تختلف عن البرودكت نفسه، هو متكرر يكون عادة. وكذلك المدة الزمنية مفتوحة. So a project that can be either a component of another item or enhancement of an item or an end item in itself. So البروجكت ممكن أن يكون لك، هذا بالنسبة أنا تكلمنا عن الأوبريشن، أنا أتكلم الآن عن البروجكت. ممكن ينتج هذا هو ما ممكن، يعني هو ينتج. It will create a product that can be either a component of another item. يعني على سبيل المثال for example like uh, you want to make extension in a building, like for example if you have a school and you want to make extension like more classes or something like that, so it's a component of another item, or enhancement in an item if you want to make it like make it the space bigger. Okay, so the enlarging one of the rooms for example in your house, enhancement of an item, or changing the some of the like electrical fittings or something like that, you are making enhancement for an item. Or an end item in itself, that means that you are making a separate project to create a separate product. يعني ممكن أن يكون هو بنفسه عبارة عن مكون من شيء آخر، فأنت تشتغل فيه على شكل مشروع. وإما أنك تكون هذا المشروع ينتج لك، البروجكت ينتج لك تطوير لشيء معين، يعني بالتالي هذا أيضا يسمى مشروع. يعني المشروع ليس معناه أنه تبدأ بشيء من الصفر أو من لا شيء ثم بعد ذلك تنتج مبنى مثلا، فبالتالي هذا يسمى مشروع. لا، مشروع مثلا تطوير، مشروع تحديث، مشروع إضافة لمبنى، وهكذا. أنا فيما أتكلم فيما يخص الكونستراكشن، وإلا الموضوع كمانجمنت أكبر من ذلك. طيب a service or a capability to perform a service، يعني ممكن أنك تنتج خدمة، شيء يخدم الناس. أنا اليوم أريد أنتج مثلا يعني شيء مثلا آه، أداة أو ماكينة أو وسيلة معينة مطلوبة من عندي، فأنا أقدم خدمة. Or to perform, or capability to perform a service, or something that will make a service. Okay, not a service itself. This the project is not the service. It is not a project by itself, but something to create a service. إما الخدمة نفسها هي عبارة عن project مشروع، وإما أنه شيء هو ينتج خدمة للآخرين. Or an improvement in the existing product or service lines. Okay, like a Six Sigma project undertaken to reduce defects. This is a project name. Okay, and existing product احنا نريد نسوي له تطوير. تمام. A result such as an outcome or document، مثل المشاريع اللي تطلبها احنا نسميها project. المشاريع هذه احنا نسميها project، اللي هي الريبورتس اللي نسويها والابحاث والريسيرش is a product. يعني ويقول لك such as an outcome or document. Uh, a research project that develops knowledge that can be used to determine whether the trends exist or a new process will benefit society or something like that. This is an example. The projects that you do in the last year is a project also. It is temporary. It has start and end, and also it is unique. Each one has to make his project. It differs from the student to student, and even the people who are doing these projects, they are different because different students, unless you are copying and paste from others, this is another issue. Okay, so this is this is what we mean by the project results. So we have four uh, examples, or we have 4 points for the results that can be taken or derived from the project. Okay, for the project life cycle, I don't want to take so much time in explaining this one, so we will skip this figure here. Okay, and we will go to this figure. Okay, so let's talk about this figure. This figure has two parts, in fact. Okay, the first part is this part,
and the second part is this part. It gives two information. As you can see, this is a project processes and level of effort. Okay, as I told you, this graph or this figure shows you two important things, the project process and the level of efforts. So here you can see that this is the level of efforts and this is the project, okay, processes. And the first thing, the first process is the initiating process, then the planning process, then executing process, then closing process. Okay. المرحلة الابتدائية أو مرحلة الابتداء والتأسيس، ثم مرحلة التخطيط، ثم مرحلة التنفيذ اللي هي الكونستراكشن بروسيس، فيما يخص المشاريع الإنشائية. Why did he say executing process؟ لأن هذه مسألة، هذا كلام عام على كل أنواع البروجكتس اللي موجودة. لكن لو تكلمنا على construction project فالexecuting ممكن نقول عليها construction process. then closing process. مسألة الإنهاء المشروع ما هي عبارة عن السلام عليكم وعليكم السلام وكل واحد يروح لبيتهم. لا، الكلوزنج بروسيس فيها مرحلة متطلبات كثيرة وتسليمات للمشروع وتسليمات للسبيس مال المشروع والكلوز اوت وغيرها من الأمور. في بروسيس طويلة تحتاج إلى وقت، وبالتالي تشوف الكلوزنج ماخذ مدة زمنية. يعني هذه تشير إلى المدة الزمنية طبعا. يعني طول البار هذا it refers to the length of time in relation to the other processes. So initiating a process is just like the closing process. Okay, it takes the same length. The planning is longer than that. The longest one is the executing process or the construction process. Okay, and here you can see that when we are initiating the project and making the project, what do we want from the project? How much the budget, the feasibility study, what will we do? Who will we appoint? What kind of companies will do that? Blah blah. All these things. This is the initiating process. Okay. Then when you do the planning, now I want to do this project. In the initiating process, I decided and I finished all my work and I wanted to start. I want now to start the project. So we have to have the planning process. So the planning process, it has two parts, okay? The first and second part. The first part is like alternative analysis and selection. That we are making some design and some alternative plans for the execution, for choosing the companies, for bidding, for all these things. We are planning for everything, and we are having at this stage we are having different alternatives. We are choosing the best one from these alternatives that we have. Now, in this part of planning, the first part of planning, okay, we will assemble the team, and the first one who will be in the position should be the project manager. Okay, so we assemble the team, we make the team, then develop initial project plan اللي هي المرحلة الأولية أو المخطط الأولي أو المبدئي، الخطة المبدئية لهذا المشروع. بعدها تبدأ هذه البدائل اللي موجودة في المشروع وخيارات وكذا، والبروجكت مانجر موجود. البروجكت مانجر هو اللي راح يأسس، أول من يوظف في المشروع هو البروجكت مانجر، وهو الذي يبدأ باختيار التيم أو الفريق اللي يكون مساند له في هذا المشروع. وبعدين راح يجلسون يسوون البلاننج، المانجمنت يسوون البلاننج، وهي فكرة أو خطة مبدئية لطريقة تنفيذ المشروع. بعد ذلك ينتقلون إلى المرحلة الثانية اللي هم يختارون فيها البديل الأنسب من بين البدائل المطروحة. تمام. وبعد ذلك يقومون بخطة مرحلية على هذا الأساس، وبعدين ينتجون اللي يسموها ما يسمى بالديفلوب بيس لاين بروجكت بلان، اللي هي الخطة الأساسية أو المرجعية اللي يرجع لها أو يقاس عليها تطور المشروع فيما بعد في المراحل اللاحقة. إذا الخطة الأساسية تنتج في المرحلة الثانية من مراحل planning process. Then afterwards, the executing process or construction process. Then when we finish the construction, we reach to the closing process. And as I said, that there is some deliveries and all these things that we need to take, also the lessons learned and documentation and all these things for the closing process. Now, this is the processes of the project. Okay.
Now, if you want to see the level of efforts, you can see here that this curve goes up, okay, steadily. Then afterwards, it goes up to the peak, then steeply goes down or drops down to the end of the project. But you can see here from this from this graph that this curve comes up at least in the almost at the middle of the executing process. Then afterwards it starts to drop down, okay, until it reaches to the closing process. Then we reach to the zero after closing the project at the end of the project. And that is why, because the executing process, that means, sorry, the execution process or construction process, it needs the most of the efforts to be here. Most of the efforts has to be here. Okay? It requires the more power here in this stage or in this process, which is the construction process. So you'll find the manpower and staff or manpower, other manpower, all of them they are deployed in the project at this stage. Then afterwards, when we are starting to close the projects, we are not having that much of activities and work. They will start to release the manpower, the subcontractors, and all these things. So they go and they leave until they leave one by one, and they terminate some of them who do not who are not required in this project anymore until they reach to the last point of the project, which means that we don't need any staff or manpower and so on and so forth. Okay, so there is the steps also for the project. These are the processes of the project. But there are some steps, practical steps that we do for the projects. The first one is called the mobilization. It's very important. In each project, we need to have a mobilization, and the mobilization shall include all the activities and associated costs or associated costs for transportation of contractors' resources to the site and establishment of site offices. المشاريع أي مشروع من المشاريع لما تشتغل فيه، سواء كان هذا المشروع في منطقة نائية بعيدة في الصحراء أو كان هذا المشروع موجود في المدينة على سبيل المثال وقريب، كل مشروع من المشاريع يحتاج إلى mobilization، يعني يحتاج أن أنقل القوة العاملة والمعدات والمواد، أنقلها إلى موقع المشروع حتى أبتدي أشتغل. عملية النقل هذه يسموها الموبيلايزيشن. عملية التحريك هذه تحتاج إلى أموال. ممكن أنا أقرر أنه العمال يسكنون في الموقع، يسكنون في السايت، نفس السايت. طيب ممكن أنا أحتاج إذا كان المشروع كبير أنه الأوفيسز أسوي سايت أوفيسز أحطها في الموقع أيضا. هذه كلها تحتاج إلى وقت لإنشائها، وتحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى بالتالي إلى أموال. هاي المرحلة يسموها موبيلايزيشن. هذه المرحلة تؤخذ بنظر الاعتبار في المشاريع كمرحلة من المراحل، لأنها فيها وقت، تأخذ بعض الوقت خصوصا إذا المشاريع كبيرة، وأيضا تأخذ أموال، وبالتالي تحسب في ضمن ميزانية المشروع أو cost of the project. في بعض المشاريع فيها موبيلايزيشن عالي. مشاريع البنية التحتية في البروكيورمنت والموبيلايزيشن فيها أكثر من التكنيكاليتي في هذه المشاريع. يعني مشاريع البنية التحتية سهلة جدا، مثل مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء والتليفون وغيرها من هذه الأمور. هذه كلها عبارة عن كيبلات وتتمد وأعمال حفريات وحفر وردم وكيبلات وبايبس وغيرها من الأمور. المشكلة اللي فيها العظيمة الكبرى في هذه المشاريع هي مسألة الموبيلايزيشن المتكرر، وكذلك مسألة اللوجيستكس والبروكيورمنت، يعني عملية تنقيل من مكان إلى آخر، لأنك تتعامل مع مساحات كبيرة، تتعامل مع مدن، تشتغل على مستوى مدينة، ما تشتغل على مستوى سايت ومشروع. حتى وإن كان مشروع كبير، مشروع مول، مشروع منتجع، هو عادة محصور في منطقة صغيرة، لكن أنت تتكلم على مستوى المدينة، تريد تشتغل فيها مشروع انفراستراكشر. هذه يعني تأخذ قدر كبير من الموبيلايزيشن والبروكيورمنت واللوجيستكس. Commissioning is a systematic process of proactively verifying that the building system are designed, installed, thoroughly tested, and capable of being operated and maintained to perform as per requirements of the client. هذه مرحلة
انه انت عبارة عن systematic process. طبعا ما هي كذا يعني فقط، حتى نتأكد من أنه مسبقا من أنه المبنى ماشي، أو البيلدينج systems are designed installed، يعني صممت ونصبت وفحصت، وأنها قادرة على أن تحقق أو تعمل بالمستوى المطلوب، اللي مطلوب من اللي مطلوب من عندها كان في مرحلة الانيشيشن بروسيس أو مرحلة الديزاين. يعني احنا ايش نطلبه من هذا المشروع؟ ايش اللي نريده؟ ال objectives of this project. What do we want? All these information, all these requirements has to be tested, has to be tested to make sure that they are capable of being operated and maintained to perform as per the requirements of the client. هذه مرحلة الكوميشننج، اللي هي بعد مرحلة الموبيلايزيشن. طيب خلصنا، احنا سوينا الموبيلايزيشن واشتغلنا في المشروع. طبعا هذه الكي ستيبس، ما هي التفصيليه. يعني قد بعض الطلاب يسالون طيب وين المرحله الفلانيه؟ وين مرحله الكونستراكشن؟ وين مرحله هي ان بتوين. انت في البدايه تسوي الكوميشننج، الموبيلايزيشن سوري، وبعدها تسوي الكوميشننج. يعني انه في هذه المرحله الكوميشننج من ضمنها الكونستراكشن، انه انت اثناء التنفيذ المشروع انت تتاكد من كل هذه الامور. تتاكد من انه المشروع ماشي على حسب المخطط، ماشي على حسب الديزاين، ينفذ على بالطريقه المطلوبه على حسب السبيسيفيكيشنز، وانه كل شيء يكون تيستد. يعني هذه مساله تتعلق بالكواليتي كنترول. وهي كل المشاريع المحترمه يعني فيها هذه البروسيسز. وبعدها خلص المشروع وانتهى، وتاكدنا من المشروع كل شيء على ما يرام ومثل ما احنا طالبين. All the requirements are as per we need, as per the client I mean needs. Then we will do demobilization. Demobilization shall include all the activities and costs of transportation for the contractor's resources from the site, including cleanup. He needs to leave now, and he needs to clean up what he left. And also, cleanup means like also we need to take out all the site offices, demolish them, take them back. Like if it's caravans, it has to be taken out and loaded for the trailers, and to be taken to or transported to other locations or to other projects. So that means the contractor now he's taking back all his materials from the site and equipments and so on and so forth. And these take also cost from the contractor. Then the decommissioning, stop using the facility. This is the last one. We are talking here the key steps of the project. We are talking on the basis of the life cycle of the project, not the project execution itself. يعني احنا نتكلم على هاي النقاط الأربعة. هذه نقاط تتكلم على المبنى من الصفر، من زيرو داي إلى حد يوم الأخير من المشروع نفسه، اللي هي مرحلة الديكوميشننج. الكوميشننج هي المرحلة اللي احنا بدنا نشيك فيها وبدنا نبني فيها المشروع، بدنا نشيك على المتطلبات. لكن المرحلة الأخيرة اللي هي الديكوميشننج، إنه المبنى أصبح خلاص بعد استخدمناه وكذا وغيرها، والآن أصبح المبنى غير قابل للاستخدام. So remove the project from service. It is carried out at the end of the project's life cycle. مثل ما قلت لكم project life cycle. طيب uh, there is something very important. This topic is very important, in fact. The project resources. Project resources is very important. Resources are required to carry out the project tasks. Resources are required to carry out the project tasks. How can we do the project without having the resources that we need? Even though it's very important to highlight that the resources affects the time of the project. They take money, they cost the project, but we have to balance between the resources and their costs and what we need from the project and the time of the project. كل مشروع من المشاريع يحتاج إلى موارد resources حتى نشتغل فيه. يحتاج إلى موارد بشرية، ويحتاج إلى معدات، ويحتاج إلى material و إلى آخره. راح نتكلم عليهم. من ضمن الريسورسز أيضا الأموال. طيب أي وحدة من هذه الريسورسز إذا تأثرت راح تأثر سلبا أو إيجابا على المشروع. فمثلا على سبيل المثال لو كنت أنت تحتاج مثلا إلى مثلا معدات حفر، وأنت تحفر في المشروع، مشروعك فيه حفريات، آه وأنت عندك مثلا معدتين للحفر،
وشفت ان المعدتين هذه ما تكفي الى تحقيق التارجت مال المشروع، يعني انه يكمل المشروع مثلا بمدة سنة. حفارات اثنين ما تخلص لك المطلوب بمدة سنة. فبالتالي ايش تحتاج؟ تحتاج الى نزيد الريسورسز، ممكن تحتاج